אנחנו תכף נהיה עם יאן. אני רוצה להגיד רק שתי מילים לפני שאנחנו מתחילים בשיחה המעניינת שיאן מביא אותו אלינו מהולנד. אז אני סוזן חסן, אני מהג'וינט, אנחנו עובדים על פיתוח תוכניות, מענים לצמצום פערי פריון, לשילוב בתעסוקה ועוד מלא דברים מעניינים. ושחשבתי מה אני יכולה להביא לפה, שהוא קצת שונה, אולי טיפה out of the box ואמיץ, כי הוא קורה חלקית היום בארץ. חשבתי על איך אנחנו מביאים את הסיפור, דרך הסיפור והדוגמה של הולנד, על איך המגזר העסקי יכול להוביל, לא רק מתפיסה של אחריות חברתית ותאגידית, אלא להוביל ולהשפיע על אתגרים חברתיים כלכליים בראייה עסקית, ואיך מייצרים את הווין-ווין הזה. אפשר להעביר שקף? אני אקח אתכם בדקה הקרובה איתי, ל4 חודשים, 5 חודשים אחורה, 4 חודשים. יש לי שקף אחד, זה בסדר. 4 שקפים. יפה. 11 נובמבר, אנחנו בהולנד, בסיור מקצועי, שנה אחרי המלחמה. אנחנו עושים מלא תוכניות ופעולות, אבל אמרנו, זה הרגע לעצור. נסענו, משרדי ממשלה, מגזר חברתי, שותפים מהמגזר העסקי, לראות איך משקמים ומקדמים ומפתחים כלכלית אזורים, במודלים אזוריים שבהם הפוקוס הוא על האזור, ולא מפתיע אף אחד, והבנו מאוד טוב אחרי המלחמה שהסיפור של המרכז שונה מאוד מהסיפור של הצפון ושל הדרום, ושנדרשת פה חשיבה ומיקוד אזוריים ולא רק תפיסה אחת ארצית שמסתכלת על האתגר של התעסוקה והפריון ואתגר השיקום הכלכלי. תמונה הזאת צילמתי שהיינו שם בקמפוס תעשיית הרכב. אני ישבתי שם עם המעיל הלבן, מסתכלת על הבחור הצעיר. אנחנו יושבים בתוך קמפוס שהוא סוג של מוסך, מאוד יפה, מאוד מטופח, מאוד מתוקתק. יש בו הכל מהכל, רכבים מתקדמים. יושב פה סטודנט שמפתח את הסטארט-אפ שלו, עושה תואר שני בניהול תפעול ובעוד דברים, מתנדב, עושה סוג של גאפ-ייר. האקדמיה באינדהובן יושבת לידו, החברות העסקיות, 25 חברות יושבות שם, מעבדות חדשנות ועוד שותפים מהמגזר החברתי והשלטון המקומי והממשלה התומכת, הכל קורה במקום אחד. ומה שהעסיק אותי, שתי שאלות. אחד, איך יכול להיות שכל נושא שרואים בהולנד הוא קטר? חקלאות היא קטר וההייטק הוא קטר ותעשיית המים היא קטר, וזה לא, אין כיתוב. אין שתי כלכלות. אתה רואה כלכלה אחת, כל אזור בוחר לעצמו במה להתמקד, והוא הופך את זה לטק. זה טק, תעשיית רכב זה הדבר הכי מתקדם שם, הם מצטיינים בעולם הזה. זה שאלה אחת שהעסיקה אותי. הקטר דוהר שם, אבל כולם על המסילה. ושאלה נוספת, וישב לידי שותף מהממשלה, שעוסק בפיתוח המגזר הבדואי בארץ, ושותף נוסף שעוסק בפיתוח הגליל והצפון, ואני אומרת, מה הסיכוי שלצעיר בדואי מרהט ולצעירה מקריית שמונה יש את היכולת להיות במקום כזה, שהוא יכול לפתח את הסטארט-אפ שלו וללמוד וליהנות כל ההזדמנויות, והוא בעצם על הקטר, הוא על המסילה, הוא לא behind, הוא לא בצד. ואני חוזרת לישראל לתמונה טיפה יותר מורכבת, שבה יש לנו מה להתגאות. הקטר דוהר, ההייטק לוקח אותנו קדימה, אבל יש מלא פערים. השכר הממוצע בצפון ובדרום הוא בפער גדול מהשכר הממוצע מהמרכז, 30%. אנחנו מצטיינים בפערים לא רק בשכר, אלא בין הפריון הענפי. הפער בין הענפים המסורתיים לבין הפריון בענפים המתקדמים הוא מאוד מאוד גדול בהשוואה למדינות שהן דומות לנו, קטנות ועם אותם מאפיינים. ואנחנו יודעים שהפער בהכנסת משק הבית ועוד זה נתונים לפני המלחמה הוא מאוד גדול ביחס למדינות נוספות דומות לנו, קרוב ל-30%. כל זה מביא אותי עוד פעם לאותה שאלה, איך אנחנו מוודאים שכל הקרונות על המסילה, איך עסקים וענפים בפריון נמוך נמצאות שם ונמצאים שם, ואיך אזורי פריפריה נהנים מתנועת ההצלחה של מדינת ישראל, ואיך אוכלוסיות פריפריאליות, אם זה אוכלוסיות מגוונות, נפגעי מלחמה, מילואימניקים, מפונים ועוד, עולים על הרכבת וכולם
נהנים מאותם פירות פריון. כדי קצת ללמוד איך עושים את זה, אני עוברת ליאן, ואנחנו מאוד מודים ליאן שהגיע לארץ לשתף אותנו בניסיון שלהם. הם עשו את זה, הוא ייתן לנו טיפים איך עושים את זה בארץ ומה אפשר ללמוד ממודל הטריפל היליקס, שהוא מודל שעובדים בו בהולנד. שם המגזר העסקי הוא לא מעורב והוא לא שותף, הוא מוביל. ואני מזמינה פה את המגזר העסקי וגם את המגזר הממשלתי והמגזר החברתי לעזור בלהביא את המגזר העסקי למקום שמוביל בפתרון אתגרים כלכליים וחברתיים. As Jan, thank you for joining us. I'm very happy today that you are with us. Jan Hak, who is a serial entrepreneur and one of the leaders of regional growth in the Netherlands. Jan is a great friend to Israel and to JDC, and I'm very grateful that you agreed to join us in this challenging time to share your vision and success in implementing the triple helix model in the Netherlands. My first question to you is, of course, why? Why should the private sector invest in society and economic development, especially in times of reconstruction? What is in it for them? Thank you very much for this introduction, and I'm very sorry that I don't speak Hebrew. Boker Tov, Naimot to all of you. The why and the how and the what was the major topic of your mission, which was an exciting mission too, in exciting times like today, of 30 of middle management in the government of Israel to the Netherlands. Why did you come to the Netherlands was my first question. I didn't know, because you have so much assets already yourself. And the why question is a basic question, which also my sabras, especially the four, are asking every day. Why? The why is funded in with a long experience, starting specializing in food and in health. That is my goal and mission in life. As an entrepreneur, creative, you always look for the why, and I didn't want to become a Mars boy or a Shell boy or a Unilever guy. No. I wanted to remain myself and creative to society. First of all, the family. And if you look then at why, the basic lesson learned is the unity of human resources, developing a person, and system engineering in the end, how to operate in entities, in organizations. I will explain. In human resources, you are going to the foundation, how people learn, how do you remember, and how they execute. This is basic in learning, and for the next step, for co-creation, working together. The most difficult everybody has already when you marry. The most difficult lifetime, continuous learning, co-creation. To understand that this is similar to what you do in a group and exchanging co-creation activities in steps, every time reiterating, like Shlomo said, the beginning is the end and the end is the beginning. This is what is the essential of creativity, which everybody can learn with the proper background. This is our social responsibility in life. Based on the Dutch model of regional growth, how does private sector social responsibility look like, and what would your best advice on this from a regional development perspective?
Yes, if we come from the why and from co-creating and co-manufacturing, etc., I can tell you that I traveled most of the world focusing to agro-food products as well as technology. The experience is when I started the 30 years being chairman of the Dutch agro-food cluster, we started with, let's say, 3 billion, 4 billion turnover in technical systems and so on. That was in the beginning, and the Netherlands was nothing. Even Israel did it better, and Davis, the Americans, were in front of us. Today, when I am not anymore the chairman, we are the #1 in the world in systems, with about 20 billion turnover as an essential part in a 120, 140 billion turnover of the total agro-food sector. Now, why and how this became so successful? And this could have been the same in Israel, because we know, or we learned by trial and error, how to cooperate in the industry, how to do it together, how to form a triangle, a triple helix with governments and academia. We, as entrepreneurs, are leading into this sector. It was not the government, it was not the academia who founded Brainport Eindhoven, where you came. No. It was the social, let's say, but also for profit entrepreneurship of the family Bacha from Czechoslovakia, together with the family Philips. They needed labor, and in the poor area where I am also more or less coming from, that was available. So the opportunity was there to do something together, becoming successful. Not government, not academia, but the social responsibility of the family Bacha and Philips was that they asked for government to be giving their facilities, their infrastructure, helping them, and also on all levels of education, primary, middle, higher, and finally the university, becoming the most innovative in the world today. That is how. And what should private businesses do, especially in these times of rebuilding? Can you tell us what we can adapt from the triple helix model in Israel? This I had no answer because I know it was coming. I traveled to Israel from Bekaa Valley to Sharm el-Sheikh, from Dan to Beersheba. I think I know a lot about the country, but not enough to do it not together. Yes, we can have teams from all over the world, Netherlands, and, but we need the same mirror triple helix in your country, in Israel, to be a mirror development, combining businesses, combining academia, total chain, and governmental facilitation as we do. Because in the course of my functioning in the Netherlands, I also represented private landowners. I represented the workers' associations together with entrepreneurs' associations. We developed concept of smart cities and smart regions and gaming software to create together solutions, especially when the unknown is there. We talked about AI, we talked about many challenges I saw, disrupting and non-disrupting. Yes, we know. But the human ingenuity,
responsibility. That will help us in two things in Israel as a suggestion. Why Moshe gave you 10 and names and 12 provinces? We have 12 provinces in the Netherlands. You don't. And it will be essential for regional development to have regional, provincial budget structures to development. That's the first. The second is go for co-creation, co-development. Know what is Plato's cube. Know why ASML knows to find the 72 knots to turn in the organization to be more and more successful. We have this software at the moment in application for the Dutch Marine to solve complex, really complex problems, and we are in a complex situation. I don't know the solution alone. Okay, thank you, Jan. This was a short interview, so for those who are interested, feel free to reach out to Jan or the JDC to learn more about the triple helix model and how you can lead transformational change in Israel healing process. תודה שוב ליאן. אני רוצה לסיים בשלושה מילים שאני לוקחת מהטיפים שנתן לנו יאן וגם מהלמידה שעשינו. אוקיי. טוב, אז השקף לא עולה, אבל השלושה מילים שהייתי מסכמת בהם את היום זה העשייה החברתית בראייה עסקית, שבה אנחנו עושים shift mindset וגם בעשייה. איך המגזר העסקי הופך ממעורב לשותף ולמוביל. Jan said leading, המגזר העסקי בהולנד, ויש המון מה ללמוד מהמודל הזה, הוא מנהל את האירוע, הוא לא רק שותף והוא לא רק מעורב. יש פה יוזמות שמתחילות להתפתח יחד עם משרדי ממשלה, יושבים חלקם פה, שמדברים על פיתוח כלכלי בתפיסה אזורית, שבהם השותפות היא רב מגזרים. ויש גם תוכניות שאנחנו התחלנו לקדם יחד עם משרדי הממשלה לשותפות עם מגזר עסקי, חלקם יושבים בחוץ. אז אני מזמינה אתכם גם לבוא אלינו, לשמוע יותר על זה ולהיות שותפים. תודה שוב לכולם ותודה ליאן, ממש תודה, ריגשת אותנו.